এদেশটি তুমিরের দেশ, দেশ নয় কারো বাবা। আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ডু ইউ নো হোয়াট ইজ ফেইলার? তোমরা কি জানো ব্যর্থতা কি জিনিস? Failure is the first step to the success, but none of us want to accept failure easily. However, failure helps us to find out the right path of success. Those who fear of failure, they never succeed. So everybody should get used to fail, but not get used to be accepted by maximum people. So it is bad habit. So if we want to be successful, become a lot of fail and never give up. If we want to be successful, make a lot of mistakes and never give up. So it is really true that none of us want to accept failure. বাস্তবিকভাবে সত্য যেটা সেটা হচ্ছে আমরা কেউ ব্যর্থতাকে খুব সহজেই মেনে নিতে চাই না, অথচ ফেইলার ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ টু দ্য সাকসেস। ফেইলারই হচ্ছে, ব্যর্থতাই হচ্ছে সাফল্যের প্রথম সিঁড়ি। আর ব্যর্থতাই আমাদেরকে সফলতার সঠিক পথ খুঁজে বের করতে সাহায্য করে। Failure helps us to find out the right path of success. So everybody should get used to fail. প্রত্যেকেরই ব্যর্থ হতে অভ্যস্ত হতে হবে, but not get used to be accepted by maximum people. কিন্তু অধিকাংশ লোকজনই ব্যর্থ হতে অভ্যস্ত নয়, যার কারণে সফলতা আমাদেরকে ধরা দেয় না। আমাদেরকে ব্যর্থ হতে অভ্যস্ত হতে হবে, তবেই আসবে সফলতা। দোজ হু ফেয়ার অফ ফেইলার, যারা ব্যর্থতার ভয় পায়, দে নেভার সাকসিড, তারা কখনো জয় লাভ করতে পারে না। ব্যর্থ হতে হবে, তবেই আসবে জয়। ইট ইজ রিয়েলি ট্রু, এটাই বাস্তবতা। সো if we want to be successful, become a lot of fail and never give up. যদি আমরা সফল হতে চাই তাহলে প্রচুর ব্যর্থ হতে হবে, কিন্তু হাল ছেড়ে দেওয়া যাবে না। If we want to be successful, make a lot of mistakes and never give up. এবং যদি আমরা সফল হতে চাই প্রচুর ভুল করতে হবে, কিন্তু হাল ছেড়ে দেওয়া যাবে না। সো এভরিবডি শুড get used to fail. So friends, we'll be fine. See you in the next video. Thank you.